اجلاس بین المللی روز جهانی زن، زنان نیروی تغییر در ایران و صلح و ثبات در جهان، با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت، 5 مارس 2022، 14 اسفند 1400. قسمت هفتم. شرکت زنان مبارز از 54 کشور، سخنرانی بیش از 60 تن از زنان برجسته سیاسی از 35 کشور در 4 قاره در ارتباط آنلاین با کنفرانس برلین و زنان مجاهد خلق در اشرف 3. Liebe Frau Chami, liebe iranischen Frauen, liebe Gäste hier im Raum und liebe Zuschauer an den Endgeräten. Ich möchte mich herzlichst für diese Einladung bedanken. Ich spreche heute sehr gerne zu Ihnen und drücke mein tiefes Mitgefühl und Anerkennung für die iranische Frauenbewegung, ihre Familien und ihren Mut aus, mit welchem sie sich alle, egal ob im Exil oder in ihrem Heimatland Iran, für die Gleichberechtigung einsetzen. Mein Name ist Ines Schmidt. Ich bin frauenpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus und sehr bewegt von ihren Schicksalen und ihrem Jahrzehnte anhaltenden Kampf gegen die patriarchale und blutige Politik der iranischen Staatsführung. Ich weiß, dass Sie alle sehr stark sind, sich Tag für Tag für mehr Rechte und politische Mitgestaltung einsetzen und dafür ihr Leben und brutale Strafen riskieren. Regelmäßig kommt es zu Verhaftungen von Frauenaktivistinnen. Mit der neuen Präsidentschaft von Ebrahim Raisi hat sich ein Ultrakonservativer durchgesetzt, der Frauen in erster Linie als Ehefrau und Mutter sieht. Die Sorge der iranischen Frauenbewegung ist groß, dass es zu einem erneuten gesellschaftlichen Rollback kommt. Höchstwahrscheinlich sind durch den neuen Staatsführer Maßnahmen zu erwarten, die Frauen den Zugang zu höherer Bildung und Arbeitsplätzen weiterhin erschweren. Kinder- und Frühehen werden zunehmen. Das Bild von finanziell unabhängigen und emanzipierten Frauen wird vom politischen System des Irans unterdrückt und verhindert werden. Ihr fortwährender gemeinsamer Widerstand ist beeindruckend. Die iranische Frauenbewegung ist eine fortschrittliche Menschenrechtsbewegung, die unbedingt unserer Unterstützung bedarf. Die Botschaft an die Mullahs lautet somit auch weiter: Wir sind stark, wir sind mutig. Und wenn ihr unsere Väter und Söhne tötet, unsere Freundinnen bestraft, wir werden immer wieder aufstehen. Denn wir Frauen halten weltweit zusammen. Denn nur mit Frauen, mit Ihnen allen, wird der Iran eine weltweite Anerkennung erhalten. Vielen Dank und Ihnen allen wirklich ganz viel Kraft vom Herzen, die Sie brauchen für den langen Weg zur Gleichberechtigung. Vielen Dank. Grazie all'Associazione delle Donne Democratiche Iraniane in Italia per aver promosso questo appuntamento in occasione della Giornata Internazionale delle Donne, in occasione dell'8 marzo. Un grazie per avermi invitato.
La mia è una riflessione breve, semplice, in un momento storico difficile e complicato in cui valori come democrazia, pace, libertà sembrano terribilmente essere messi in discussione anche per noi che li davamo acquisiti una volta per sempre. Speriamo di avere finalmente alle nostre spalle la forza e la resilienza delle donne. La vediamo sempre in tutti i momenti drammatici e difficili. In queste ore vediamo donne resistere in Ucraina, vediamo donne che rischiano di essere piegate dalle difficoltà ma che reagiscono. Lo vediamo in regimi autoritari che continuano a resistere e a persistere in tante parti del mondo, lo vediamo in stati che provano a negare, appunto come l'Iran, la libertà, la democrazia in ragione di principi che davamo per fortuna superati una volta e per sempre. Io credo che in modo particolare, se guardiamo anche a paesi come l'Iran, dobbiamo capire qual è il valore anche del nostro impegno, del fatto che anche se realtà possono sembrare così distanti da noi, invece sono realtà che molto spesso non solo sono più vicine, che possono ovviamente arrivare nel nostro paese. Noi sappiamo quanti di queste donne che provengono da questi paesi vivono poi anche tanti drammi nel nostro paese, anche una volta arrivati in questo paese, e comunque ancora, lo dico, nessuna superiorità di un modello, quello occidentale. Quindi appuntamenti come questi per me servono soprattutto a questo, a stringere quella rete di sorellanza, di vicinanza, di forza reciproca, e di capire che mentre il nostro percorso è un percorso avviato ma che ancora ha un lungo cammino davanti a sé, c'è qualcuna che può da noi e da questo percorso avviato trarre la forza per capire che piano piano passi in avanti possono essere fatti nella direzione giusta. E forse se ci diamo semplicemente la mano, considerando appunto che le condizioni, ripeto, in cui vengono costrette alcune donne in alcuni regimi, in alcuni paesi, sono condizioni difficili che rendono anche la loro capacità di reazione più complicata, più pesante, più dolorosa. Ecco, se forse semplicemente siamo consapevoli di questo e tendiamo una mano e ci mettiamo soprattutto in gioco, pensando che ognuna nel proprio piccolo può fare qualcosa, forse riusciremo ad ottenere qualcosa in più per noi e contemporaneamente per loro. Dear Mrs. Rajavi, dear friends, it is so great to see you all again. I salute the women of Iran on behalf of myself from Argentina and on behalf of the International Federation of Women in Legal Careers. The Iranian people, and especially women, have lived under a religious dictatorship for more than 40 years. Misogyny and discrimination against women in Iran is not a culture, but a function of the regime ruling Iran. Misogyny is advanced through legislation of various laws and enforced by various government agencies. While all countries are moving towards equality and more protection of women's rights, in Iran, the regime is pushing for more suppression of women. Why? Because Iranian women are the force for change, and they know that. They have proved it by leading protests and have formed resistance units against the regime. Women of Iran will overcome the chains of repression because in front of them, they have a leader, Mrs. Rajavi, who is within them. I have studied her 10 points plan and have come to know her through these years, and this is what we guarantee democracy. Guarantee democracy. I am a woman of law and I support her cause because the movement set an example for true equality and fairness by shattering injustice. I am confident that these dark times will end, and we hope to celebrate the next Women's Days in a free Iran. Thank you.
Belgium who lost their relatives in their fight against oppression by a dictator. Some of them have no news what happened to them. The uncertainty is cruel. Every day, Iranian families feel the pain of the loss. And now the same thing is happening in Ukraine. I stand by all of you for freedom and democracy. The struggle in Iran has been going on for more than 50 years, and you don't give up. You are so strong. Nobody wants to live in a country where you are told what to believe, what to wear, or who to love. But in Iran, that happens every day. And especially women suffer, because the Iranian despot puts them down. That's why I'm so proud that the opposition in Iran is led by a woman, Miriam Rajavi, opposing dark forces, risking her own life and the lives of her relatives for freedom and equality is courage. The world is divided into leaders that respect individual rights and leaders that deny them to everyone but themselves. But all people are united in the wish for democracy, because nobody wants to live in an autocracy but the people that lead it. And I stand by all people speaking up against tyrants. The usurper tries to silence you, but even the sound of a muffled whisper will be heard by someone. And I'll believe you win, because no one can destroy the force of your voice. Thank you. Dear honorable members of parliament across the world, dear Madame Rajavi, thank you very much for inviting me this important gathering, which is held on the eve of the International Women's Day. The international community, especially the women's equality movement, cannot and must not be turned a blind eye to the colossal and ongoing abuse of women's fundamental rights by the religious dictatorship in Iran and beyond. Women's equality movement is more than ever committed to bring the efforts of all freedom-loving and dedicated women and others, especially those in critical decision-making positions, under a united umbrella with an emphasis on preventing all forms of discriminations and achieving the goal of freedom, democracy and equality. The Iranian People's Resistance Movement and the 10-point plan of Madame Rajavi for a free and secular Iran are a remarkable and strong force for the eradications the Iranian regime repression and discrimination for the establishment of peace and democracy in Iran. I want also to recall that in 2000 the international community and the UN Commission on Status of Women presented their 12-point plan, the platform of action, to promote women's equality, eliminate all forms of discrimination, and review its progress on the international level. I think it's also a good time and a good momentum for us to recall all these international duties, but also to show our solidarity for women in Iran and from the women all across the world. Albania has given also the support for MEC, and also Albanian policy against terrorism has been also very clear and will be also the same. We all are together united today in solidarity with women in Iran, but also with the women across the world, to show our empathy and to show and to give our strong voice against any forms of discriminations. And who can do this better than women? Thank you very much.
Greetings to all the friends and to Mrs. Mariam Rajavi, the President-elect of the NCRI. Dear Mujahideen sisters, dear guests, wherever you are, I am very happy to be here with you in this wonderful ceremony organized in Ashraf 3 for International Women's Day, which is remembered by all the women of the world. This date is related to women's efforts for their rights in social, political, economic, cultural life. We salute all the women of the world, and especially the pioneer women of the Iranian resistance and the People's Mujahideen of Iran, as well as the heroic women of Ukraine who have revived the value of standing up and resisting for freedom in the world today. You, Mujahideen sisters, you have sacrificed your life, your family, your friends for free Iran. We remember with very respect all the heroic women during the 1988 massacre. Your resistance will continue with effort and with spirit until freedom is achieved and you will live your life in peace in free Iran. My relationship with you is very special through the music, through your beautiful songs, your special motifs, and also through the beautiful Albanian songs. The culture is a bridge between nations. I am very happy that the greeting for you is through the magical sounds of music with 3 songs sung by young artist girls. This is woman's message. This is woman's voice for peace in all the world. Thank you. Swing you along, while blows our banner and hope is waiting.
مرسی. درود به همه شما عزیزان که در اینجا میبینمتون، در اشرف سه و در گوشه و کنار جهان که از هم دوریم اما متحد برای رهایی زنان در ایران مبارزه میکنیم. به مادران شهدایمان، چه آنها که در قید حیات نیستند و چه آنها که هنوز در کنارمان هستند، در میانمان هستند، به ویژه به مادران در جنبش دادخواهی که در صف اول هستند، هزاران درود میفرستم. به زنان زندانی سیاسی، به زنان در کانونهای شورشی که اینجا تصاویرشون رو دیدیم. متاسفانه ما در شرایطی روز جهانی زن را گرامی می‌داریم که در اوکراین زنان و کودکان بسیاری زیر بمباران‌های ارتش متجاوز روسیه قرار دارند و تعدادی از آنان جانشان را از دست دادند. چه خوب است که امروز جهانی همصدا به دفاع از مردم اوکراین برخاسته و خواستار پایان جنگ و اشغال شده‌اند. من هم مثل شما و همه آزادی خواهان خواستار پایان جنگ و خروج ارتش اشغالگر از اوکراین هستم. اما در افغانستان نیز زنان زیر شلاق ارتجاع طالبان از کوچکترین حق زندگی محروم هستند و بر روی جنسیت آنان به عنوان یک انسان آزاد خط باطل کشیده شده است. متاسفانه سکوت و بیعملی جامعه بین المللی حقوق بشر و حقوق زنان افغانستان را قربانی کرده است. حقوق آنها را قربانی زدوبندهای سیاسی با طالبان کرده است. همانطور که در ایران بیش از 4 دهه است که زنان از تبعیض جنسیتی و جنس دوم بودن رنج میبرند، اما تسلیم نشده و مبارزه میکنند. مردم در کف خیابان علیه رژیم ولایت فقیه به پا خواستند و مقاومت میکنند و در این مبارزه زنان نقش برجسته‌ای دارند. به ویژه حضور آنها، حضور برجسته اونها رو در قیام خونین آبان 98 دیدیم و همچنان در همه تظاهرات ها می‌بینیم. زنان پیشرو در شهر و روستا سرکوبگری استبداد مذهبی را به سخره گرفته و همزمان به جبهه جهانی مماشات هشدار می‌دهند آری چنین است که زنان ایران در مسیر برابری و آزادی تاریخ می‌سازند. من دوست دارم توجه شما را به گوشه‌ای از این تلاش جلب کنم. این روزها که شرایط جنگی در اوکراین هست، واژه مقاومت، فدا کردن و فدا شدن در دفاع از آزادی و حقوق انسانی توجه مدیا و از طریق آن توجه جهانیان را به خودش جلب کرده، توجه شما را به گوشه‌ای از مقاومت زنان در برابر دیکتاتوری در ایران جلب می‌کنم. زنان ایران با تأکید بر جهان شمول بودن حقوق زنان که جزئی از حقوق بشر است، حق دارند که به دموکراسی، برابری و آزادی دست پیدا کنند. مبارزه برای برابری جنسیتی در ایران خصلت سیاسی کامل دارد، چرا که در این تلاش همواره با دیوار قطور ارتجاع حاکم روبرو می شوند و تا هنگامی که این دیوار را خراب نکنند و به بیان دقیق رژیم حاکم را سرنگون نکنند، نمی توانند به برابری جنسیتی دست یابند. برای همین است که
مبارزه زنان برای برابری هم یک مبارزه سیاسی هست و برای همین است که در زندانهای جمهوری اسلامی زنان بسیاری به سر میبرند. من میخواهم از زنانی یاد کنم که از خودشان ارزش‌های ماندگاری در راه آرمان‌های والای بشریت در جای گذاشتند. زنان مبارز و آگاهی که دنیای مردانه در سیاست را نادیده گرفتند و تابوها را در هم شکستند. من نزدیک به نیم قرن که در مبارزه سیاسی هستم، شاهد انبوهی از زنان پیشتازی بودم که در مبارزه با دو دیکتاتوری سلطنتی و ولایت فقیه، زندان، شکنجه، تجاوز، دوری از فرزند و خانواده و یا شهادت را برای رهایی هزینه کردند. زنان پیشتازی که در سرنگونی دیکتاتوری سلطنتی نقش داشتند و پس از آن در ابعادی کلانتر در مقابل استبداد مذهبی ایستادگی کردند. خانم رجوی بارها در سخنرانی‌های خود این مبارزه را تشریح کرده و در برنامه مترقی 10 ماده‌ای بر برابری کامل زن و مرد در تمام عرصه‌های حیات کشور تاکید کرده است. در همین جا لازم می‌دانم به مقاومت شما زنان در اشرف 3 که از راه دور می‌بینمتان درود می‌فرستم. تأکید می‌کنم که مقاومت و پایداری شما طی این سالهای سخت از اشرف 1 تا اشرف 3 با وجود همه سختی‌ها ستودنی هست. دست همگیتان را از دور می‌فشارم. با توجه به محدودیت منطقی زمان صحبت از زنان پیشتاز فدایی یاد می‌کنم. زنان پیشتاز فدایی مانند مرضیه احمدی اسکویی، شیرین مازد، مهرنوش ابراهیمی، صبا بیژن‌زاده، لادن آلاغا، زهرا بهکیش، پروین رهنجان، منیژه موسی نژاد، نفیسه ناصری، مریم فرشاد، فریده روحانی، مریم دژاگاه، آذر لطیفی، ویدا گلیاب کناری، فاطمه محمدی، فریده یوسفی و بسیار رفقای دیگرم که فرصت نیست که نام ماندگارشان را برشمارم و شانس بزرگی داشتم که با تعدادی از این رفقا از نزدیک ارتباط داشتم. رفیق عزیزم اعظم روحی آهنگران، اولین زن فدایی که با او در ارتباط تشکیلاتی قرار گرفتم و او بعد از 1 سال تحمل سلول انفرادی و شکنجه در زندان رژیم سلطنتی به چوبه تیرباران سپرده شد. رفقای ما نمونه‌های درخشانی بودند که مرزهای جنسیت را پشت سر گذاشتند و همراه و همدوش رفقای مرد برای آزادی، دموکراسی و سوسیالیسم مبارزه کردند و برای ما میراث پرارزشی به جا گذاشتند تا هم به آنان افتخار کنیم و هم راه آنان را ادامه دهیم. به امید اینکه در ایرانی آزاد روز جهانی زن را جشن بگیریم. سپاس که به من گوش دادید. Dear Mariam, good evening to everyone. In the first place, I would like to congratulate the members of the Women's Committee for organizing such an ambitious, complex, and meaningful conference. To be sincere, when it comes to UNCRI, nothing can surprise me. Most of us have witnessed along the years their capacity
whatever the circumstances are, to build, rebuild, overcome, organize, coordinate against all difficulties, against all odds, in a way that seems miraculous to me. And it is not only a question of the many, many hours of hard work, but mainly of the incredible skills, intelligence, high qualification, efficiency, courage, self-sacrificing, and many, many other abilities that the members of UNCRI display, especially the women within. All this impressive human capital could not work in such an outstanding way without the leadership of Mariam Rajavi. I could spend hours explaining why this unique and extraordinary woman is the best possible leader to free Iran. Unfortunately, I'm afraid I don't have enough time. I would like to send a message to all the women in the resistance units inside Iran who fight and resist against a regime, a tyranny, cruel tyranny, misogynist tyranny, without almost no support from the international community. You are heroines. You are our heroines. And I would like to thank you from the bottom of my heart, especially on behalf of the future generations of women, included my daughter, Gloria, who will, without no doubt, benefit from your priceless resilience and struggle. Thank you very much. Dear sisters and brothers of the Iranian resistance, I am very honored to be part of this meeting for many reasons. First of all, because, as you all are here, I've been always involved in the fight against women discrimination in different fields of life. I have followed my belief that every man and every woman are born equal, and also I believe that people themselves discriminate each other in the name of their religion, race, nation, ideology, or ethnic background. The reasons for such situations are old as the history of humankind itself, but this is not a barrier for us not to discuss them or not to fight to change them. I have been now for many years near you, dear sisters and brothers of the Iranian resistance living in Albania, especially near women, and have learned a lot from you. The dictatorship of the Iranian mullahs and a religious dictatorship, as all the other types, as we see in all the informations we receive, uses the religion in this case as an instrument for not tolerating the development of a democratic society and for anti-feminist policies. Under the pretext of religion, the regime of mullahs has intervened in the most basic freedoms of women and the people of Iran. We have seen that, for example, only during the so-called moderate Hassan Rouhani's presidency, at least 114 women were executed, that Iran's clerical dictatorship, for example, is listed as the #1 executor in the world, and many other atrocities towards women, as the laws that we know very well how hardly discriminative they are against them. But we also know how strong is the will of Iranian women and the Iranian people to fight for freedom, equality, and democratic society. How strong are their battles, and we are sure that is not far away the day when the Iranian society will throw down the dictatorial regime of Iran, and the dream for a free and democratic society will be a reality. As Madame Rajavi says, there is no doubt that Iran will have a bright future. Thank you.
Je connais la résistance iranienne depuis 3 ans. L'année dernière, j'ai participé au rassemblement de la résistance iranienne, mais c'est la première fois que je participe à une conférence qu'elle organise pour la Journée internationale des femmes. J'ai lu et je soutiens le plan 10 points pour l'avenir de l'Iran de Mme Rajavi, présidente élue du Conseil national de la résistance iranienne qui vit à propos des femmes. Égalité complète des femmes et des hommes dans les droits politiques, sociaux, culturels et économiques, participation égale des femmes à la direction politique, abolition de toute discrimination, droit des femmes de choisir librement leur tenue vestimentaire, leur mariage, leur divorce, leurs études et leur profession, interdiction de toute l'exploitation des femmes sous n'importe quel prétexte. Et j'ai aussi pris connaissance certaines des lois misogynes qui sont en violation flagrante des conventions et les lois internationales sur les droits humains et les droits des femmes. Je peux citer par exemple l'article 1117. Le mari peut empêcher sa femme de s'engager dans une profession ou activité qui contredit les intérêts de la famille ou soit les siens. Le mari est le chef de la famille et la femme ne peut pas quitter le domicile sans sa permission. Les juges sont choisis parmi les hommes éligibles selon lesquels les femmes sont privées de leur possibilité de devenir juges. Toutes les femmes juges ont été licenciées en 1985. Les femmes iraniennes ne sont pas seules face à ce régime misogyne. Nous sommes avec vous parce que les femmes iraniennes sont engagées dans une lutte constante pour leurs droits. Elles peuvent à coup sûr servir d'exemple aux autres femmes dans le monde. I'm very happy to bring greetings to everyone attending the conference for the International Women's Day. In particular, I want to recognize Madam Rajavi and the continued strength that she shows, the leadership that she shows to the women of the world, as well as all of the other Iranian women that have continued for over 40 years to be part of the Free Iran movement, fighting for gender equality, human rights, but it continues to be the leadership of so many women that have made a significant difference in the world that we are living in today. As we live through some of these challenges, so the leadership again being shown by the women's group and Madam Rajavi, we never want to see an Ashraf incident ever happen again. So on behalf of my colleagues, my Prime Minister, and my Liberal colleagues in the House of Commons, I congratulate Madam Rajavi, all of your executive group that you work with, you're wonderful women. Thank you for advancing the movement that needs to have women that are showing the leadership that will ensure that our world will be in a better place in the future. So stay strong, stay well, and let's stay united and keep moving until the day comes where Iran has freedom again and led by Madam Rajavi. God bless all of you. Thank you. My name is Inger Skau. I'm a Norwegian parliamentarian in the Norwegian Parliament, and I'm also a member of the Standing Committee of Foreign Affairs and Defence, and also chair of the delegation to the Council de l'Europe in Strasbourg. Dear Madam President, honourable panelists, ladies and gentlemen, it's an honour to join you in sending a strong message of support and solidarity with women and women's rights activists in Iran. The situation of women in Iran is very alarming and deserves more international attention. This should be an urgent matter for the Norwegian government because Norway can play a crucial role and because it is prioritizing violence against women and girls.
sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frauen, zunächst möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die Gelegenheit, Ihnen an diesem besonderen Tag meine Grüße zu übermitteln. Zum Internationalen Frauentag richte ich diese Grüße an alle Frauen auf der ganzen Welt, die sich für eine echte Gleichberechtigung einsetzen. Das sind im Besonderen auch Sie. Der Internationale Frauentag hat in Deutschland eine lange Geschichte. Die Idee reicht bis ins Jahr 1910 zurück. Seitdem haben sich mutige Frauen hierzulande für ihre Rechte stark gemacht. Frauen sind in Deutschland per Gesetz und im Alltag in vielen Lebensbereichen gleichberechtigt und dafür haben wir viele Jahre lang gekämpft. Viele Frauen, die sich für Frauenrechte im Iran stark machten, mussten in andere Länder fliehen. Die mutigen Frauen, die im Iran protestieren und Widerstand leisten, tun dies, um die Selbstbestimmung der Frau voranzubringen. Selbstbestimmung bei der Kleiderwahl, bei der Berufswahl oder bei der Wahl des Ehepartners sind nur einige Beispiele. An Tagen wie diesen sind wir im Geiste vereint, auch mit den vielen Aktivistinnen, die unter den Repressionen leiden müssen und stehen für dieselbe Sache ein. Nicht nur im gesellschaftlichen Alltag müssen Frauen und Männer dieselben Rechte haben, auch in der Politik sollten Frauen mit starker Stimme vertreten sein. Dafür setze ich mich in Deutschland ein. Und das wünsche ich auch den Frauen in anderen Ländern wie im Iran. Ich solidarisiere mich mit den Frauen und Müttern bei Bürgerprotesten und insbesondere als Lehrerin mit den landesweiten Lehrerprotesten, bei denen Frauen eine starke Rolle spielen. Ich verurteile den Umgang mit Frauen durch das iranische Mullah-Regime auf das Schärfste. Und ich möchte meine Solidarität mit allen iranischen Frauen ausdrücken, die für Gleichberechtigung, Demokratie und die Freiheit aller Menschen kämpfen. Meine Gedanken sind an diesem Tag bei allen unterdrückten Frauen im Iran und auf der ganzen Welt. Ich wünsche uns allen viel Energie und die Kraft, durchzuhalten. Danke für euren selbstlosen Einsatz, liebe Frauen. It is my honor to bring you greetings on this International Women's Day. I'm here in Washington, D.C., in the United States of America, and I'm here standing in solidarity with brothers and sisters around the world. I stand in solidarity with the women of Ukraine who are fighting for their very country today. I stand in solidarity with the women in Iran who for decades have been fighting for justice, who have been jailed for their views, who face an uphill extreme battle and sometimes think that there's no hope, but we are with you. We know that when women come together, when we support each other, we can change the world. Thank you so much for including me, and I wish you all the best for your conference. Ladies and gentlemen, my name is Hftm, and I am a member of the Danish Parliament, elected from Greenland. It is my pleasure to be invited for the International Women Conference of 2022, with special emphasis on the women's rights in Iran. In Greenland, we live in the Arctic, an indigenous proud people, and it is my pleasure to be representing my people here today in the fight for justice and equality. I am here to learn and to listen, but also in my hopes that we can all empower each other. I hope that we women are not afraid to stand up for ourselves, that we know
that even though it can be hard, the thing that all brought us here is the fire and passion we have for justice. And I hope we can all give our strength to those who need it the most, and that we all can inspire each other to do better. On behalf of the Greenlandic party, Siumut, as a Greenlandic people, I hope we can all do the best we can for the women of Iran and everywhere else. You have our full support. Un caro saluto alle donne della resistenza iraniana, a tutto il gruppo dirigente e alla presidente Mariam Rajavi. Conosco da anni questo mondo, questa resistenza, queste donne. Con voi ho vissuto momenti intensi di partecipazione e di impegno. Ribadisco che nella giornata della donna, nella giornata internazionale della donna, tutte le donne del mondo devono sentirsi unite per combattere, lottare per i propri diritti, perché ci siano più libertà, più spazi, più lavoro, più possibilità di affermarsi, specie per le giovani generazioni. E in questo momento mi viene un pensiero alle donne ucraine, a quelle donne che stanno in pieno campo di battaglia, che vedono morire i loro figli. E mentre penso a quelle donne, penso alle tante parti del mondo dove le donne soffrono, dove vengono private della libertà. E quindi un pensiero alle donne che vivono in Iran, dove purtroppo ci sono costantemente riduzioni dei diritti, vengono sottoposte a pena di morte, a carcerazione. Ecco, in questa giornata speciale, la giornata internazionale delle donne, voglio fare un abbraccio, un saluto a tutte le donne del mondo, ma un abbraccio speciale a voi, donne della resistenza iraniana, alla Presidente Mariam Rajavi. Mantenere e rafforzare il legame con voi, impegnarci perché questa dittatura feroce, misogina, teocratica, possa vedere una conclusione. Alle donne del campo di Ashraf e a tutte le donne iraniane che ogni giorno si impegnano per la libertà. Evviva le donne, evviva l'8 marzo, la giornata internazionale di tutte le donne. Bonjour à toutes et à tous. On a pour habitude de dire la fête, mais en fait le 8 mars c'est pas la fête des femmes, c'est une journée importante pour le droit des femmes. Donc je voudrais en ce 8 mars avoir une pensée toute particulière pour les femmes en Iran qui courageusement se battent pour leur liberté, pour leur égalité d'accès à l'éducation, aux soins, à une vie normale, de paix. Et il faut savoir que l'Iran est le pays où il y a le plus de mise à mort des femmes pour des raisons obscures qui sont directement liées évidemment à la maltraitance que les mollahs exercent non seulement sur les femmes mais sur le peuple iranien en entier. Je voudrais donc par ce message souhaiter de tout cœur que évidemment la cause des femmes s'améliore en Iran, mais aussi que le peuple iranien tout entier accède à sa liberté et puisse faire reculer les tortionnaires, les mollahs tortionnaires qui leur imposent des vies qui ne sont pas dignes. Voilà, donc je souhaite à Myriam Rajavi, la présidente de l'Iran démocratique, je lui souhaite le meilleur, beaucoup de courage. Elle représente formidablement la cause des femmes. Et donc, bon 8 mars, bon débat et bonne lutte pour l'égalité pour les hommes et les femmes en Iran.
Bonjour à tous. Alors, avant toute chose, je tenais à m'excuser auprès de vous pour ne pas être présente pour cette journée extrêmement importante. Et donc, je tenais, à défaut, à vous adresser ce petit message pour vous dire à quel point je suis solidaire, comme vous, de toutes ces femmes et de toutes ces jeunes filles en Iran qui militent pour leurs droits. La solidarité que nous témoignons aujourd'hui envers ces femmes, elle est particulièrement cruciale lorsqu'on sait à quel point les femmes et les filles en Iran sont discriminées, violentées et insécurisées, et ce de manière systématique et organisée. L'Iran est finalement aujourd'hui l'un des pays au monde où les droits des femmes sont les plus malmenés. Mais c'est aussi en raison de cette situation que les femmes iraniennes sont finalement à l'avant-garde du combat pour la démocratie et la justice en Iran, un combat qui est accompagné par des hommes qui ne se retrouvent pas dans ce régime. En Iran, les femmes sont privées de projets, de rêves, mais aussi et tout simplement de respect et de sécurité. C'est bien évidemment quelque chose qui est inacceptable. Comme le disait le militant afro-américain Asa Philip Randolph, la liberté ne se donne pas, elle se gagne. La justice n'est jamais rendue, elle est exigée. C'est pourquoi, à la veille de cette journée extrêmement importante qu'est le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes, je tenais à vous témoigner tout mon soutien et toute ma solidarité pour qu'enfin, en Iran, reviennent la justice, la liberté et la démocratie. Care colleghe, la pagina buia della teocrazia iraniana si fa sempre più nera. Un regime antidemocratico e liberale che sopprime le libertà dei propri cittadini, che vive nella corruzione, che tiene nella paura un popolo. Eppure, nonostante questo, c'è un movimento di rivoluzionari coraggiosi che lottano per la libertà, che lottano per un futuro diverso per l'Iran, che lottano affinché l'Iran diventi un paese libero, democratico, dove vi sia il suffragio universale. E questo movimento così coraggioso, dove si rischia la vita, dove si rischia la propria incolumità, dove si rischia la propria libertà, è guidato da una donna, Miriam Rajavi. Per questo, in una giornata come questa, nella giornata mondiale delle donne, penso che il nostro pensiero, il nostro cuore debba essere vicino a tutte le donne iraniane che lottano insieme a Miriam Rajavi per vedere un futuro diverso del proprio paese e per dare un futuro diverso ai loro figli. Noi non possiamo abbassare la guardia, dobbiamo continuamente, con ogni gesto, anche un piccolo gesto come questo, testimoniare la nostra vicinanza a un Iran diverso, per un Iran diverso e a tutti coloro che lottano per un Iran libero, democratico e da amare. Queste sono persone che lottano per il paese che amano. A presto. My name's Meredith Bergman and I'm the former president of the New South Wales Legislative Council here in Sydney. I have been involved with the Iranian resistance since 2003 and I have often attended the rallies in Paris and recently in Albania. I'm here today to extend to the women of Iran the best wishes of the women of Australia. It's the women who suffer most under this brutal regime, and it's the women who have been at the forefront of the demonstrations and protests against this regime, particularly in the recent teachers' strike. So we wish you well, and the best wishes of women from all around the world are with you today on International Women's Day. Thank you. Dear Mrs. Razavi, dear sisters in Iran who can hear me, and greetings to all of you from around the world. It is wonderful to join you once again
on this occasion of International Women's Day for this meeting entitled Women Force for Change in Iran, Global Peace and Security. This timely meeting in a time where women are leading the world towards change and peace, our brave, resilient, and defiant sisters in Iran have never succumbed to the misery of life under the mullah's religious rule. In contrast to the mullah's wish to isolate them at home and deny them their rights, Iranian women never given into the misogynistic regime. They took to the streets at every opportunity and raised their voice against the clerical regime's oppression. Mothers whose children were killed by security forces during the protest have been outspoken, seeking justice to their loved ones, fearing no arrest, imprisonment, or torture. I salute all the courageous mothers, as opposed to the institutionalized discrimination that deprived them of political participation and decision-making. Iranian women took to the lead in virtually every protest, strike, and demonstration to play their role in deciding their country's fate. They formed their resistance units and spearheaded the uprisings. Their role is instrumental in breaking the chains of repression. I salute all women in the resistance unit from here. Salam. Whenever they face arrest and detention, Iran's brave women willingly pay the price for freedom. They do not give up their mission of promoting hope and keep encouraging active opposition to the regime, even from behind bars. Where does this resilience come from? It is derived from their exemplary model who has stood firm and has led this movement. I am referring to my dear sister, Mrs. Razavi. It is with her 10-point plan that will guarantee democracy and equality, which we will all support, and we have been supporting it all along. The efforts of our sisters in Iran to realize freedom is commendable. Without this fight, true equality will never be realized. Mrs. Razavi, you can always count on me. And to the Iranian women, we stand by you until your ultimate goal, which is to free Iran, is realized. Hazar, Hazar, Hazar. This is U.S. Representative Marilyn Strickland from the 10th Congressional District of Washington State. I'm honored to be here with you today with the Iranian diaspora in celebration of International Women's Day, and I fully support the ability for women of Iranian descent to fully participate in society, to fully participate in the economic, political, social, cultural, and educational system. The fight for equal rights is something that is so incredibly important to women around the world, and I stand here today in solidarity. I call for the release of political prisoners. We know then we are destined for greatness. Thank you for the opportunity to be here today, and again, I stand in full support of the women of Iran. Hello, this is Congresswoman Deborah Ross from the 2nd Congressional District. Greetings for your annual Women's Conference celebrating women who are fighting for their rights in Iran. It is so important that we support women's struggle for human rights all around the world, and particularly in Iran, where there has been so much upheaval. I applaud you for what you're doing to help your sisters in Iran, and I applaud the Iranian women who are standing in harm's way every day to fight for their rights. Have a wonderful conference, and please know that I am with you.
Congresswoman Jennifer Wexton and I represent Virginia's 10th District in the U.S. House of Representatives. Thank you for inviting me to share a few words with you today as we celebrate International Women's Day, and in particular celebrate the courage, resilience, and leadership of the Iranian women's movement. In Iran today, women are subject to alarming levels of violence in their own homes and in Iranian society. It is deeply concerning to hear the tragic stories of women executed, murdered, and abused with no accountability from the state. The rate of violence against women and girls has only become more dire during the COVID pandemic, underscoring the urgent need to raise awareness and take action. That's why I want to take the time to share my admiration for the heroic Iranian women who have stood up for their rights and dignity. In Iran and around the world, you've rallied attention to the violence that Iranian women are suffering, demanded justice for those wrongfully imprisoned for their political activism, and made it clear that Iranian women not only deserve but will actively fight for their equal rights. And I want you to know that I'm proud to stand with those in the movement for women's liberty in Iran and all across the world. And once again, offer my support for this important and urgent cause. Thanks so much. Take care. Hi, this is Congresswoman Rosa DeLauro, and I am honored to join you today as we mark International Women's Day. We set aside this day each year as a global holiday to commemorate the cultural, political, and socioeconomic achievements of women. For the many gains women have made in countries across the world, there are several places in which the subjugation of women is more than bias. It is an ingrained practice, an accepted social norm. This is what Iranian women face every day. Yet even in the face of such tyranny, there are many who have and continue to stand up and fight for their equality and freedom. Their resistance is often met by aggression, violence, and even more oppression. And this is why we must stand with them in support of their fight. Today, as we mark International Women's Day, let us unite our voices in solidarity. Let us send a message of strength and hope to those brave Iranian women who are not only making the fight for themselves, but for their fellow sisters and future generations of women and of children. It is my pleasure to join you today as we celebrate International Women's Day and begin the countdown to Nowruz, the Persian New Year, a holiday of renewal and hope. Nowruz marks the advent of spring, a fresh start that breaks away from the troubles of the past year. The International Women's Day, as we embrace, celebrates a similar call to begin anew as we break the bias. There is much work to be done to end gender inequality. Recent reports by the United Nations Human Rights Council and Amnesty International found that gender discrimination is embodied in almost all areas of Iranian law, as women are either outright restricted from securing or must request permission from their husbands or fathers to secure marriage, divorce, family planning, employment, inheritance, and political office. Frequently, these important life distinctions and decisions are made for them. Women and girls are not second-class citizens. I strongly support strengthening existing protections for women against violence and the Iranian women's movement for equality and freedom against the misogynistic policies of the Iranian regime. I commend the brave women of Iran
for their leadership in this important fight for equal rights. Thank you. Happy International Women's Day, everyone. International Women's Day gives us an opportunity to recognize all the work remarkable women across the world have achieved. It is remarkable to see how far we have come. So let's celebrate today and plan for tomorrow. Together we can achieve more than we could imagine. Happy International Women's Day, everyone. Dear friends, let me extend my warm greetings to all women around the world on the occasion of the International Women's Day, and especially those who are with us at the conference. This year we celebrate the International Women's Day at a time when women of two nations are fighting for justice and humanity and for the fate of their people. First, the brave women of Ukraine, and second, the women of Iran who are fighting against religious dictatorship at the forefront of all protests to establish human rights and democracy in their country. On this occasion, I want to tell all these women, you are not alone. We are with you. All women of the world are with you in these days. The brutal and Russian aggression on Ukraine was a wake-up call for all the world, especially for the West. As we follow the shameful and brutal war to realize that aggressors anywhere they are should not be compromised with or be appeased, but they must be punished for their crimes. I take this opportunity to express my deepest solidarity with the women of Ukraine and Iran, and all other women of the world who are fighting for justice and for human rights. Finally, I would like to extend my congratulations and deep thanks to the NCRI, the National Council of Resistance of Iran, who is setting this conference up. Thank you very much, and I hope you have a warm and fine day together. Er en sang til mote, til glede, håp og tro, til dem som tror på kjærlighet, selv om hatet er så stort. Til alle som slår seg sammen, til alle som stiller krav, til dem som vet hvor tungt det er, men likevel sier ja. Her er en sang til mote, til dem som våger se, og ikke lar seg kue, men sier som det er. Til alle som bygger broer, til alle som slipper inn, til dem som tror at mennesket kan gjøre det hun vil.
Her en sang til mote. De nekter å gi tapt og våger kjempe videre selv om livet så hardt. Vil alle som våger lengte etter noe de aldri har sett, som ikke lar seg kue mer, men holder på sin rett. Her en sang til mote, en sang fra meg til deg, en liten enkel vise som kan vise vei. En dare på sangen og lær den, og nynn på den iblant, for da vokser den og sprer seg i alle verdens land. Ja, da vokser den og sprer seg i alle verdens land. Ringrazio il comitato organizzatore e le associazioni delle donne iraniane nel mondo, in modo particolare la signora Mariam Rajavi che guida questo gruppo importante di donne che con coraggio e determinazione portano avanti i loro ideali e i loro valori orientati alla libertà e alla democrazia. Chiaramente il mio pensiero nella giornata internazionale della donna va non solo alle donne iraniane ma alle donne di tutto il mondo che combattono per questi valori. Gli obiettivi di giustizia, di libertà, di indipendenza che le donne vogliono portare avanti sono molto, molto importanti. Quindi tutti gli uomini che sono al fianco delle donne e tutte le donne che continuano nella loro quotidiana battaglia per questi grandi valori devono essere sostenuti. Hello from Australia. My name is Claire Moore. My thoughts and my admiration and my gratitude are with the women of the resistance movement in Iran, from Madam Rajavi and all the women and the brothers who stand beside the women who are standing up for a true, just society with freedom and democratic practices in your country. It's important that we remember, while we're celebrating International Women's Day, the importance of changing the horrible laws that repress women and encourage and make women take the decision to stand up for themselves and to stand up for their country. Today, we also think of so many women who have been imprisoned for standing up for their country and taking up the struggle. And I particularly want to mention Madam Mariam Akbari Monfrad, who has been imprisoned for over 13 years. Today, we stand with the Iranian people, we stand with the Iranian women. Your struggle, with our support, will make a difference for your country. Hello, Mayor Bonnie Crombie here from the great city of Mississauga, sending my best wishes to everyone attending the International Women's Day Conference. I'd like to thank today's organizers for hosting this event that creates a space for leaders around the world to come together to stand in solidarity with Iranian women. This year's theme for International Women's Day is Break the Bias and encourages us to acknowledge, deliberate,
unconscious bias and to value each other's differences. Today, we celebrate the women who have defied the odds and broken through barriers. Because of their courage, we have made progress on achieving greater gender equality, but there is still a lot more work that needs to be done. We must also acknowledge that women in Iran face their own unique challenges, and we must collectively work together to create a truly equal world. It will take all of us, from all corners of the world, to effective and lasting change. And it is my hope that our world becomes an even more inclusive place, free of bias, inequality, and injustice. Happy International Women's Day. الثامن من مارس هو اليوم العالمي الذي اعتمد كيوم عالمي تذكر فيه المرأة ويخصص أصلا للمرأة. أوجه التحية لجميع نساء العالم بهذه المناسبة، وأخص بالذكر يعني نساء المقاومة الإيرانية التي حملن على عاتقهن على مدى عقود قضية معقدة، قضية بلدهن قضية وطنية تحمل في طياتها الكثير من المآسي والآلام. هذه القضية التي ستشكل أصلا منعطفا تاريخيا ومنعطفا يحدد فعلا مستقبل هيئات الأمم المتحدة وجميع دول العالم، لأن قضية المقاومة الإيرانية هي القضية العادلة، القضية التي يباد فيها شعب كامل ويشرد ويقتل ويعدم يعني آلاف، ومع ذلك صمدنا هؤلاء النساء. تحية لكم في هذا اليوم. وأريد أن أخص بالذكر سيدة المقاومة الإيرانية مريم رجوي، هذه المرأة البطلة التي تصدر للعالم نضالا تاريخيا لن ينساه أحد، بل إنه سيكون نموذجا لكل النساء. أتمنى من جميع أنظمة العالم أن تنظر لهذه المقاومة. تحية لكم وأتمنى لكم التوفيق، وخصوصا أن قائدة المقاومة قد قدمت نموذجا حمل في جميع مبادئه ووطياته جميع مبادئ الشفافية وجميع مبادئ الحوكمة التي ممكن أن تتمتع بها أي دولة مستقبلا يعني. فلذلك أنا أعتبر المقاومة الإيرانية ونساء المقاومة الإيرانية نموذجا مشرفا لجميع دول العالم. نحن والمقاومة الإيرانية نواجه خطر وإبادة أصلا من قبل ملالي إيران، وخصوصا نحن في اليمن أيضا تحاربنا أذرع إيران، وقد عبثت أيضا في المنطقة كاملة. أتمنى لكم التوفيق في هذا المؤتمر، وتحية لكم ولجميع المشاركين. My name is Christina Thorholm. I'm a member of the Danish Parliament. I'm very happy to send a greeting to you. Your braveness fighting for women's rights in Iran is very important to me too. And I really hope we can still concentrate on your problems, because now there's war in Europe. Everybody thinks of the people in Ukraine. But you have been fighting your fight for so long time, and it means that you have to continue and keep having the spirit up. So good luck for that, and I am looking forward to taking part of this conference. Today, in occasion of the International Women's Day, I want to bring everyone's attention to what is current reality in Iran and the condition of Iranian women. Over the past year, Iran has seen an increasing of protests and uprisings of disgruntled people nationwide that were characterized by the large presence of women.
In the first line, there were the strong and brave mothers of the victims of the protests that took place in November 2019, the most violent and severe anti-government unrest since the rise of 1979, seeking justice for their massacred sons and daughters. Unfortunately, today in Iran, we witness the constant spread of violence against women, and every day we learn about the atrocious facts and the terrible fate that women are obliged to undergo. The authorities attempt to cover up cases of gender-based violence, even if they are impossible to deny. Repression, in fact, is one of the main pillars that drive the clerical dictatorship's survival. It primarily targets women, thereby controlling all the society. The regime of Iran is the first executioner of women in the world. An average of 375 to 450 honor killings are recorded every year. It's time to hold perpetrators accountable for the crimes they have committed against the Iran people, especially Iran women. The revolution in Iran was about freedom for the people of the country, who still want that more than anything. Right now, in every protest, women are at the front line, and Europe stands by you and your bravery. You, the women of Iran, have taken the responsibility to try to bring a change for your country. You have challenged every threat and every risk and have not given up in these dark years. Your bravery is nothing but astonishing, and we, women from Europe, want to show our solidarity and all our respect for you. Europe will keep the spotlight on the atrocities happening in Iran against women and on your courageous fight. Porto il mio saluto dalla Repubblica di San Marino e il mio messaggio di sostegno e di piena solidarietà alle donne iraniane che ancora oggi e ogni giorno lottano contro il fondamentalismo islamico in Iran. Le donne iraniane in particolare, che seguo da diversi anni, non smettono di lottare per la libertà, per la democrazia, e lo fanno con grande spirito di sacrificio, lo fanno con grande dignità al fianco di Mariam Rajavi, affinché il programma suddiviso nei 10 punti fondamentali possa condurre ad un sistema democratico, possa condurre all'uguaglianza, possa condurre a una pacifica coesistenza. E lottano affinché non solo la loro libertà e la loro emancipazione possa venire garantite, lottano per liberare un intero popolo e affinché la democrazia possa essere ristabilita in Iran. Il mio caloroso saluto e il mio appoggio e il mio sostegno alla lotta che si sta conducendo in maniera pacifica e in maniera democratica. Un saluto anche dal mio paese, dalla Repubblica di San Marino. Dear Mrs. Rajavi, dear sister in Iran, and all my friends in Ashraf 3 who are joining us today. It's a great pleasure to be with you again. We are joining you on the occasion of International Women's Day because it's important to send a strong message to the women of Iran that your struggle has been long and hard, but you are supported by the people around the world. Your determination to establish a free and democratic country respecting the rule of law is a source of inspiration to me too.
I joined 470 current and former UN officials, human rights and legal experts in writing to the UN Human Rights Council calling for international inquiry into the 1988 massacre of thousands of political prisoners in Iran. We asked to end the Iranian regime's impunity and asked for an international investigation into the 1988 mass execution and enforced disappearances. Mrs. Rajavi, your effort and your will to continue this struggle until your people are free are admirable. As you are said many times, a free and democratic Iran is within reach. This is why we must stand on the right side of history and recognize Mariam Rajavi as the representative of the Iranian people and the NCRI as the alternative to the current regime, so the people of Iran can be given a chance to choose for their future in an open, democratic and free society. Thank you, Mrs. Rajavi. Versteht
Congresswoman Betty McCollum, and I have the honor and privilege of representing the 4th Congressional District in the U.S. House of Representatives. Each year on March 8th, we celebrate International Women's Day to recognize the progress and the accomplishments of women around the world and recommit to ending the inequalities that still exist. Because we can only achieve equality when we recognize the disparities and work together to eliminate them. This year, I want to send a special message to the supporting women of the Iranian movement who have been on the forefront of this movement for equality and freedom. Your resistance against tyranny and your leadership benefits your communities and your nation. ئامادە بوانی بەڕێز گەرمترین و گەشترین سڵاوی ئەندامان و لایەنگرانی ڕێکخراوی ئافرەتانی خەباتی کوردستانی ئێران قبول بفەرمونون. هەزارێ گرامی گرمترین سلام و درود اعضا و هواداران سازمان زنان خبات کردستان ایران را پذیرا باشید. به مناسبت 8 مارس روز جهانی زنان صمیمانه ترین تبریکات خود را به شما زنان مبارز و قهرمان کردستان و ایران و همچنین تمام آزادی خواهان و برابری طلبان تقدیم می داریم. به خصوص می خواهیم به زنان قهرمان اوکراین که شجاعانه سلاح به دست گرفته و از میهن خود در مقابل تجاوز دفاع می کنند درود بفرستیم. در ایران همه انسانها به خصوص زنان هم در رژیم دیکتاتوری شاه و هم در رژیم سرکوبگر آخوندی به گونه سیستماتیک در معرض شدیدترین و ظالمانه ترین شیوه های تحقیر، نابرابری، ظلم و ستم قرار دارند. در کردستان ایران رژیم حاکم تبعیض و نابرابری را به شیوهی گسترده و خشن علیه جامعه کردستان و به خصوص زنان روا داشته است. رژیم آخوندی زنان مبارز و ترقیخواه کردستان را به عنوان دشمن و ضد افکار ارتجاعی خود دیده و توان و تاب تحمل آنها را نداشته و ندارد. زنان کردستان دوشادوش مردان و برادران خود برای احقاق حقوق خود علیه حکومت آخوندی و رفع هر نوع تبعیض و ستم در میدان نبرد بودند. ما شاهد مبارزه زنان کردستان در برابر رژیم آخوندی هستیم. زنان در پاسداری از زبان کردی، حفظ محیط زیست، احیای فرهنگ و سنن ملی کرد، فرهنگسازی برای جامعه مدرن و امروزی پیشرو هستند. زنان مبارز کرد همچون شیرین علمهویی که به دست دژخیمان رژیم آخوندی اعدام شد و یا زینب جلالیان که سالهاست بدون یک روز مرخصی برای معالجه در زندان به سر میبرد، از افتخارات زنان کردستان ایران هستند. سازمان زنان خبات کردستان ایران از بدو تأسیس تا به امروز از راه‌های گوناگون برای سرنگونی رژیم آخوندی و برابری زنان مبارزه می‌کند و در این راه همپیمانی با سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت سرمایه بزرگی برای جنبش مردم کردستان ایران است. برابری زنان در ایران و احقاق حقوق مردم کردستان در گرو آزادی ایران است. به همین خاطر ما به شعار دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان عمیقاً وفاداریم. طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی رئیس جمهوری برگزیده مقاومت برای ایران فردا منطبق با منافع عموم مردم و به ویژه مردم کردستان است. برزو برز به 8 مارس
بروخه رژیمی دژە ژن و دژە مرۆڤی ئاخوندی سەرکەوێ خەباتی ئازادی خوازی و یەکسانی ڕێکخراوی ئافرەتانی خەباتی کوردستانی ئێران. سلام، من سانیا کهنسال هستم. 18 سالمه. من امروز اینجا هستم که کمی در مورد وضعیت زنان در ایران صحبت کنم. در نظام ارتجاعی آخوندی همه مردم ما تحت ستم هستن، اما ما زنان یعنی نیمی از جمعیت کشور چندین برابر بیشتر. سرانجام تلخ زندگی کوتاه مونا حیدری رو هممون شنیدیم و قبل از اون رومینا رو و مناها و رومیناهای دیگه که به دست پدر، برادر یا همسراشون کشته شدن. این همه فجایعی که در ایران پیش میاد به خاطر عقب ماندگی رژیم حاکم بر ایرانه. اسیدپاشی، تعرض، سرکوب و تغییر زنان به طور سیستماتیک از طرف ارگان‌های حکومتی، همه اینا ریشه در قوانین ضد زن رژیم آخوندی داره. پایین آمدن سن فحشا و اعتیاد، قاچاق دختران خردسال، کودکان کار، دختران و مادران زباله‌گرد. این چهره ایران آخوندزده ماست. رژیم با سرکوب وحشیانه سعی میکنه از هر گونه شورش علیه این همه ظلم جلوگیری کنه. در نوجوانی وقتی مدرسه که میرفتم، مدیر مدرسه ما به جای آموزش و پرورش ما رو به جاسوسی علیه دوستامون وادار میکرد یا ما باید موقع صف بستن بر علیه مجاهدین شعار میدادیم و من که پدرم یک زندانی سیاسی آزاد شده بود تن به این کارها نمیدادم. ما همه از رژیم بیزار بودیم. و حالا گرچه ما اینجا در یک کشور دموکراتیک هستیم ولی هیچ وقت خواهرها و مادرای کشورمون رو فراموش نمی کنیم. من اینجا هستم که صدای زنان سرزمینم باشم، صدای مادران و شهیدان قیام. راستی چرا آخوندهای حاکم در ایران اینقدر سعی میکنن زنان رو سرکوب و تحقیر کنن؟ چون که زنان نیروی تغییرن، چون که اونها دیدن ما تن به این ذلت و خفت و نکبت نمیدیم، چون که ما در ایران الگوهایی داریم مثل بیبی مریم بختیاری، زینب پاشا و پیشاپیش همه اونها مریم رجوی. من معتقدم تنها دستان مهربان یک زن میتونه بر زخمای کهنه سرزمینم ایران مرهم بگذاره. زنی مهربان و دردآشنا که برای ما امید به فردای روشن ایرانه. از اینجا خطاب به آخوندهای ضد بشر و زن ستیز میگم مردم ما همونطوری که شاه و دیکتاتور سلطنتی رو سرنگون کردند شما رم از صفحه روزگار محو میکنند. ننگ بر خامنه‌ای، ننگ بر سپاه جهل و جنایت، درود بر کانونهای شورشی، درود بر خواهران شورشیم که به زودی آخوندها را از ایران جارو میکنند. روز زنان مبارک و خیلی ممنون که به من گوش دادین. دوستان و یاران عزیز، در روز جهانی زن با تمام خواهرانمان در کشورهای مختلف که با انواع معضلات و تهدیدها دست و پنجه نرم می‌کنند اعلام همبستگی می‌کنیم و به خواهران قهرمانمان در ایران و نیز زنان شجاع کشور اوکراین که این روزها درگیر مقاومتی خونین هستند درود می‌فرستیم. در سرزمین ما ایران حاکمان بنیادگرا با قوانین متحجرشان حقوق اولیه و انسانی زنان را نادیده می‌گیرند و آنها را در پوش پاکیزگی اخلاقی جامعه سرکوب می‌کنند. هدف اما مهار این نیروی خشمگین و به سطوح آمده است. سرکوب مادران داغدار 4500 شهید قیام سال 98 که سر و سینه هایشان آماج گلوله های پاسداران شد و مادر هزاران زندانی سیاسی و همچنین زنانی که در قانون اساسی بنیادگرایان حاکم نیمه انسانند
و زنانی که برایشان هیچ فردایی متصور نیست، آنان سالهاست که خشمشان را به تلاش و مبارزه با سرمنشأ وضعیت فاجعه بار زنان یعنی استبداد دینی تبدیل کردند و با اتکا به خویش و با امید به پیروزی قیام‌ها و اعتراضات را در سراسر کشور هدایت و شعله آن را فروزان‌تر می‌کنند. آنان نیروی تغییرند و موجب ترس و هراس بنیادگرایان. زنان ایرانی در بیش از یک قرن گذشته برای برقراری آرمان آزادی و برابری بهای سنگینی را در مبارزه با دو دیکتاتوری سلطنتی و فاشیسم مذهبی پرداختند. زنان مجاهد تحت رهبری بانوی خردمند و خستگی ناپذیر در نبرد تمام عیار با تمامیت اندیشه و عملکرد بنیادگرایان حاکم ارزش‌های نوینی خلق کردند. آنها در شورش علیه قوانین و اجبارات زن ستیزانه رژیم ضعف و شکنندگی را به قدرت و صلابت، متکی بودن را به استقلال فکری و عملی و مسئولیت پذیری، شاخص زیبایی را به دانایی و جنگاوری و یأس را به امیدواری بدل کردند. ما در اینجا همراه با 1000 زن قهرمان اشرفی و خواهران شجاعمان در کانونهای شورشی داخل ایران با ایمان به اینکه هیچ یک از مشکلات زنان ایران مثل سایر مسائل جامعه بجز با سرنگونی این رژیم حل نخواهد شد، خطاب به نظام ستم و سرکوب آخوندها فریاد میزنیم: ما سرنگونی شما را اراده کرده ایم. ما صدای بی صدایانیم، صدای مادرانی که از فرط فقر فرزندان به دنیا نیامده ایشان را می فروشند، صدای زنان زندانی سیاسی سر موزه، صدای معلمان، کشاورزان، پرستاران، کارگران، ندای دخترکان بازمانده از تحصیل و زنان به فحشا کشیده شده توسط شرایط تحمیل شده اقتصادی آخوندها. به امید آن روز خجسته پیروزی که دور نیست زنده ایم و نفس میکشیم. سلام بر آزادی، سلام بر زحمتکشان آزادی. سلام به خواهر مریم عزیز و همه دوستان گرامی. اسم من یگانه است. 28 سال دارم، دانشجو هستم و در نروژ زندگی میکنم. سازمان مجاهدین خلق تابستان امسال وارد 57مین سال حیاتش شد. در سالهای اخیر شاهد رو آوردن جوونا به این سازمان هستیم. چون آرمانش برابری و آزادی و تفکرش رو به آینده است. امسال مجاهدین تعدادی از زنان جوان ذی‌صلاح رو به عنوان کادر رهبری انتخاب کردند. این برای جوونا به خصوص زنان ایران بسیار امیدبخشه. چون ما در مقابل رژیم زن ستیزی که ایران رو به زندان بزرگی برای زنان تبدیل کرده، مجاهدین رو می‌بینیم که نه تنها همه حقوق زنان رو به رسمیت شناختن، بلکه به نحوی بی سابقه کل جنبش توسط زنان هدایت میشه. این روزها وقتی می‌بینم زنان جوان اوکراینی برای آزادی وطنشون سلاح به دست گرفتن، یاد فاطمه مصباح، مریم قدسی مآب و سیمین حجبر و هزاران زن مجاهد میافتم که از 40 سال پیش با چه شجاعتی مقابل آخوندهای اشغالگر ایستادند. یاد خواهرانی از نسل خودم که در قتل عام 67 از آرمان آزادی ایران یک قدم هم عقب نذاشتند. یاد نسترن و فائزه و مهدیه و آسیه و صبای قهرمان که در آخرین کلماتش به همه ما درس ایستادگی داد و گفت تا آخرش میستیم، ما تا آخرش ایستاده ایم.
همچنین دیدن مادربزرگ‌های مسلح اوکراینی خاطره مقاومت‌های مادران بزرگواری چون مادر کبیری رو برام زنده می‌کنه. رژیم همه اونا رو پشت دیوارای بتونی اعدام کرد تا صداشون به جایی نرسه. اما امروز شاهدیم که چطور نام و راه مجاهدین به ویژه زنان پیشتاز مجاهد برای نسل جوان انگیزاننده است. در مقابل رژیم در کشورهای مختلف از جمله همین نروژ با تبلیغات دروغ از زبان کسانی که به ذلت همکاری با وزارت اطلاعات تن دادن علیه مجاهدین و اشرفی‌ها تبلیغات میکنه تا به خیال خودش مانع پیوستن جوونا به مجاهدین بشه. اما برای جوانای آگاه ایرانی این ترفندها دیگه کاربردی نداره. استمرار قیام‌ها، فعالیت‌های گسترده کانون‌های شورشی و اعتراضات سراسری معلمین و صدها رشته اعتراض دیگه نشونه شکست همه این توطئه هاست. ضمن درود به خواهرانم در کانون‌های شورشی و مجاهدین قهرمان اشرف 3 به اونا میگم ما در کنار شما هستیم و به شما افتخار میکنیم و همونطور که خواهر مریم عزیز گفتن در زمانه‌ای که جهان اسیر بی‌تعهدی است، در زمانه‌ای که کرامت انسان رو به مسلخ میبرند، در دوران تلاشی اخلاقی و اجتماعی کشورمون ایران، در دوران فروپاشی ارزش‌ها، تعهد ما به آزادی، به انسانیت و به مجاهدت سرمایه ماست و شما ارزشمندترین سرمایه‌های کشور ما هستین. ممنونم که به من گوش دادین. مریم عزیز و حضور محترم برای روز جهانی زن. این روز رو به نام زنان شجاعی که جونشون رو برای آزادی ایران و آرمان بالای برابری فدا کردن گرامی می‌دارم و درود می‌فرستم به خواهران قهرمانم در کانون‌های شورشی که راه اونا رو ادامه میدن و به همه زنان شجاعی که در صف اول اعتراضها شورشگران علیه ستم و سرکوب فاشیسم دینی هستند. طی 40 سال گذشته مجاهدین ارزش‌های شگرفی رو در جنبش مقاومت و در مسیر آزادی و برابری زنان آفریدند. سرچشمه این تحولات دیدگاه انسانشناسانه مریم رجوی است که در آن انسان موجودی است آزاد و مختار که نه به خصلت‌ها و ویژگی‌های فردی و نه به جنسیتش، بلکه به انتخاب‌هاش در مسیر کسب ارزش‌های نو و واژگون کردن ارزش‌های استثماری شناخته میشه. مهمترین تحول حضور فعال زنان در رهبری جنبش مقاومت در سطوح مختلفه که با هدف به کار گرفتن توانایی زنان برای ارتقای جنبش صورت گرفت. حتی اون کسانی که سالیان دراز در فعالیت تنگاتنگ و مجاهدین خلق بودن هرگز تصور نمی‌کردند که زنان بتونن رهبری این نبرد سنگین را این چنین پیروزمندانه بر عهده بگیرند. 14 سال مقاومت و پایداری مجاهدین در اشرف که تحت هدایت زنان مجاهد صورت گرفت از درخشان‌ترین سرپرست‌های نبردهای آزادی بخش مردم ایرانه. این ارزش‌ها، این فرهنگ منحصر به یک یا دو تن نیست، بلکه 1000 زن اشرفی این نسل پرورش یافته تحت رهبری مریم رجوی حاملان این توشه‌اند، مانند صفی تا تهران. پشتوانه این اندیشه قیمت سنگینی که زنان ایرانی مخصوصا زنان مجاهد در مسیر مبارزه پرداختند. رژیم آخوندی که کمترین حقی برای زنان قائل نیست وقتی نوبت به شکنجه و اعدام و زندان میرسه به زنان سهمی مضاعف میده. با این وجود زنان مجاهد با گذشته از خونه و خانواده و فرزند زیر شدیدترین شکنجه در میدانهای اعدام و در نسل کشی 67 سقف‌های جدیدی از فداکاری و استقامت خلق کردند و در مقابل با شیطان سازی ها هم دشمن را شکست دادند. شکی ندارم آرزوهای زیبای مریم عزیز ما در برپای یک ایران آزاد و دموکرات با وجود همچون گنجینه محقق میشه. ایرانی که در آن زنان در همه امور جامعه از جمله رهبری
رهبری، پوشش و انتخاب آزادانه زندگی و عقاید از حقوق برابر با مردان برخوردار خواهند شد. آری، همه ما برای یک ایران آزاد و یک جمهوری دموکراتیک به مریم رجوی می‌پیوندیم. با تشکر. Madam Rajavi, distinguished guests, ladies and gentlemen, it's an immense personal pleasure to be speaking before you today on such an important occasion. My name is Azadeh. I was born in Tehran, but live in London, where I grew up, studied, and embarked upon my legal career. By way of background, my family and I fled Iran, along with thousands of others, at the turn of the revolution, because as supporters and sympathizers of the People's Mujahideen, staying in Iran was simply tantamount to death. Having had the privilege of living in a democratic society, I've witnessed first-hand free and fair elections, respect for the rule of law, and having democratically elected members of parliament. Compare this, if you will, to the situation in Iran, where the supreme leader rules with an iron fist. The Grand Ayatollah, the godfather of international terrorism, dictates every aspect of life in Iran, while in the parliament his puppets pass laws to exclude women and to suppress Iranians in the most vile and barbaric ways. In Iran, injustice is simply the law. This is a country where women are buried in the earth and stoned to death, where juveniles hang from cranes in towns and cities across Iran, where imprisonment, torture, execution and disappearance are the norm, and people live in a police state run by savages. There can be absolutely no doubt that the people of Iran can and only will be free by a complete overthrow of this regime. Iranian women have always been at the forefront of the movement for change and have persistently opposed tyranny in Iran. The Iranian regime is terrified of the People's Mujahideen and the Iranian resistance movement. Led by Madam Rajavi, women participate visibly at all levels of the Iranian resistance. Through the guidance, support and encouragement of Madam Rajavi, women are in leadership positions that is simply unparalleled in any organisation or state anywhere in the world. Following Madam Rajavi's 10-point plan for a future Iran, I have no doubt that Iran will be free. The people of Iran have the right to live in a free, secular and democratic Iran, where the rights of women, ethnic, religious and linguistic minorities are respected and protected under the law. And to those of us who enjoy the freedoms and the liberties associated with living in the free world, I say that it is incumbent upon us to do everything within our power to help those that are shackled in Iran. I wish to conclude with the words of the third US President Thomas Jefferson, who said that when injustice becomes law, resistance becomes duty. And therefore, ladies and gentlemen, it is our responsibility and our duty to stand shoulder to shoulder with the people of Iran in their fight for freedom and democracy. Thank you so much.